Hi all, welcome back to my channel. This is your Daphne. I hope you all are doing good. So, இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ஒரு சிம்பிள் ஆன get ready video தான். This makeup look is my kind of makeup I would say. And before we get into the video, என் சேனலை subscribe பண்ணாதவங்க subscribe பண்ணிடுங்க, மறக்காம notification பட்டனையும் click பண்ணிக்கோங்க. So, let's get started. Let's start the video now. நான் நல்லா ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணிட்டேன். ஸோ இப்போ வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட் மாய்ஸ்சரைசிங் க்ரீம் அப்ளை பண்ண போகிறேன். அண்ட் திஸ் மாய்ஸ்சரைசிங் க்ரீம் இஸ் ஃப்ரம் த பிராண்ட் Nivea. மாய்ஸ்சரைசிங் க்ரீம் அப்ளை பண்ணிவிட்டு just leave it for few seconds until it gets dried. ஓகே, ஸோ மாய்ஸ்சரைசர் ட்ரை ஆகின பிறகு நான் யூஸ் பண்ண போகிறது வந்து ஒரு ஃபேஷியல் பவுடர். இட்ஸ் நார்மல் பவுடர், பான்ஸ் பவுடர்லாம் இருக்குல்ல, அந்த மாதிரி ஒரு பவுடர் தான். இந்த பவுடரோட பிராண்ட் வந்து DeBelle. சும்மா கொஞ்சோண்டு எடுத்து ஐம் கோயிங் டு அப்ளை இட் யூஸிங் அ நார்மல் பஃப். பவுடர் அப்ளை பண்ணும்போது என்ஷூர் ஃபேஸை விட நெக் பார்ட்டுக்கு வந்து பவுடர் கொஞ்சம் குவான்டிட்டி ஜாஸ்தியாக அப்ளை பண்ணுங்கள், ஓகேவா? ஏன்னா வந்து நம்ம ஃபேஸ் கலரும் நெக் கலரும் எப்போவுமே வந்து சேமாக இருக்காது. ஸோ நெக் ஏரியா வந்து கொஞ்சம் டேன் ஆகி தான் இருக்கும். அதனால் நீங்கள் வந்து ஃபேஸ்க்கு போடுறத விட கொஞ்சம் ஜாஸ்தி பவுடர் வந்து நெக்கில் போட்டிங்கன்னா ரெண்டும் மேட்ச் ஆகிடும். அடுத்து நான் காஜல் போட போகிறேன். அந்த காஜல் இஸ் ஃப்ரம் த பிராண்ட் Colorbar. இட்ஸ் அ நார்மல் பென்சில் காஜல். பியூட்டிஃபுல் காஜல். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க, புது பிராண்ட் எதாவது ட்ரை பண்ணணுன்னா அதை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள். இட்ஸ் நல்ல ஒரு ஜெட் பிளாக் கொடுக்கும் அண்ட் வாட்டர் ப்ரூஃப். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து eyeliner. It's a liquid eyeliner from the brand Colorbar again. Done. Next என்ன? Mascara. So mascara is from the brand K-Beauty. Superb mascara. இதை பற்றின ரிவ்யூவும் நான் போட்டிருக்கேன். நான் வேணால் அந்த லிங்க்கை வந்து உங்களுக்கு டேக் பண்ணி விடுறேன் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில். இஃப் யூ வாண்ட் யூ கேன் செக் இட் அவுட். Next is lipstick, and lipstick is from Faces Canada, Comfy Matte Lipsticks. It's a creamy mousse kind of a lipstick and the shade number is 11. It's a nude pink. It's a beautiful color, one of my most favorite nude shades la iduvum onru. All right, next is bindi, simple bindi from Eyetex Pallavi. Over. Alright, so this is my final look. ஸோ நான் இப்போ எங்கேயாவது நான் சர்ச்சுக்கு போகிறேன், இல்லாட்டி நியர்பை ஏதாவது வெளியே போகிறேன், சிம்பிளாக போகிறேன் அப்படின்னா நான் இப்படி தான் போவேன். திஸ் இஸ் மை வே ஆஃப் மேக்கப் ஆல்வேஸ். ஃபவுண்டேஷன், கன்சீலர் இது எல்லாமே வீடியோஸ்க்காக தான். பர்சனலாக வந்து நான் போகிறேன், ஒரு இடத்துக்கு வெளியே போகிறேன் அப்படின்னா I'll get ready like this only and this will be my outlook. ஸோ இதுதான் எனக்கும் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். ஸோ ஃபவுண்டேஷன்ஸ்லாம் ஏதாவது போடுறேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து இன்னும் ஹெவியாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலாக இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் ஐ ஆம் அண்ட் திஸ் இஸ் வாட் மை மேக்கப் லுக்ஸ் லைக் வென் ஐ கோ அவுட். ஸோ ஐ ஹோப் யூ ஆல் லைக் திஸ் வீடியோ and keep supporting. See you all in my next video. Until then, ta-da, take care. Bye-bye.